ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു GKC ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ GKC ട്യൂട്ടോറിയൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ജോയിൻ മെമ്പർ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസുകൾ ലഭ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യുക. ലഭ്യമായ ക്ലാസുകൾ ഏതെന്നറിയാൻ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡെയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഈ എക്സാമിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ആണ്. 3/6/2017 നടത്തിയ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് V = IR. ഇതിൽ V എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ്, I കറണ്ട്, R റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ V = IR ആണെങ്കിൽ R = V/I ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ I = V/R ആയിരിക്കും. ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ. ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ഡ്യൂ ടു. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡൈനാമോ ഇഫക്റ്റ്. Next, which principle is used to check the correctness of an equation? Options are principle of continuity, principle of parallax, principle of conduction, principle of homogeneity. Correct answer, principle of homogeneity. Next question is the acronym LASER stands for. Correct answer, light amplification by stimulated emission of radiation. Next question is in a uniform circular motion. Correct answer, speed is constant. The process of deliberate addition of desirable impurity in an intrinsic semiconductor is. Correct answer, doping. Next, in 1921 Albert Einstein was awarded Nobel Prize in the study of. Correct answer, photoelectric effect. Henry is the unit of. Answer, inductance. The superposition of a low frequency message signal on a high frequency carrier wave is called. Correct answer, modulation. A quantum mechanical theory for explaining superconductivity is. Answer, BCS theory. Which experiment proved the particle nature of light? Correct answer, Compton effect. A magnet dropped through an aluminum pipe takes more time than through a PVC pipe of same dimension to reach the bottom. This is due to. Options are electrostatic shielding, electromagnetic damping, electromagnetic radiation, convection. Correct answer, electromagnetic damping. Next, the principle which help in explaining blood flow and heart attack in artery. Correct answer, Bernoulli's principle. Next question, which of the following substance has more specific heat capacity? Options are carbon, copper, water, silver. Correct answer, water. In an isothermal process. Correct answer, temperature constant. The cell used in Apollo space program. Answer, fuel cell. The element which have positive electron gain enthalpy. Answer, Ne. Bond order of oxygen molecule. Correct answer, 2. Which of the following orbital is not possible? Options, 2s, 3p, 2d, 4d. Correct answer, 2d. Next question is the unit of rate constant for a first order reaction. Correct answer, second raised to -1. Zigzag movement of colloidal particle is called. Answer, Brownian movement. The geometry of CH4 molecule. Answer, tetrahedral. Next, ideal gas equation is. Correct answer, PV = nRT. The condition for a thermodynamic process to be adiabatic.
Answer Q is equal to 0. pH of pure water. Answer 7. The molecular formula of an organic compound is C2H2. The compound is an. Answer alkyne. Next question is hybridization in alkane is. Answer Sp raised to 3. The reaction used for the preparation of chlorobenzene from diazonium chloride is. Correct answer Sandmeyer's reaction. Next question, the IUPAC name of acetaldehyde is. Answer ethanol. Acid used for the coagulation of rubber latex commercially. Answer formic acid. Chemical substance used for relieving pain. Correct answer analgesics. The most abundant protein in the living world is. Answer rubisco. Which among the following is known as pregnancy hormone? Answer progesterone. Typhoid is caused by the bacterium dash. Correct answer Salmonella. The two cerebral hemispheres of brain in mammals are connected by. Answer corpus callosum. The polymerase chain reaction is helping for synthesis of multiple copies of dash. Correct answer deoxyribonucleic acid. What change occurs to the sixth amino acid of beta globin chain of sickle cell anemic patients? Correct answer glutamic acid to valine. Next question, dash is an example for a gaseous plant growth regulator. Answer ethylene. Next, which of the following set of enzymes present in gastric juice? Answer pepsin, renin and lipase. Next, vitamin that is exclusively of animal origin is. Answer vitamin B12. Next, which of the following animal lack radial symmetry? Correct answer is limulus. Pollination by wind is called. Answer anemophily. Next, the cell organelle known as powerhouses of the cell. Answer mitochondria. Plants growing in dry habitat are called. Answer xerophytes. The study of fossil is known as. Correct answer paleontology. Next question is the loss of water in liquid form from the leaves of plant is. Answer guttation. Which of the following set is the pyrimidines present in RNA? Correct answer uracil and cytosine. The sum of the first 10 terms common to the series 17, 21, 25 dash and 16, 21, 26 dash is. Correct answer 1110. The radius of the sphere through the points 430, 043, 050 and 403 is. Answer 5. The maximum value of xy plus 5 subject to 2x plus y is equal to 4 is. Answer 7. The number of solutions of sin 5x dot cos 3x is equal to sin 9x dot cos 7x in 0 pi by 2 is. Correct answer 9. Next question is the equation of hyperbola referred to its axis as axis of coordinate whose distance between the foci is 20 and eccentricity equals root 2 is. Correct answer x square minus y square is equal to 50. Next question, if 3 distinct numbers are chosen randomly from the first 100 natural numbers, then the probability that all 3 of them are divisible by both 2 and 3 is. Correct answer 4 by 1155. Next, the number of triangles which can be formed by using the vertex
of a regular polygon of n plus 3 sides is 220. Then the value of n is answer 9. The distance between the parallel planes 3x plus y plus 3z is equal to 8 and 9x plus 3y plus 9z is equal to 15 is. Correct answer 3 by root of 19. The digit at the unit place in the number 19 raised to 2005 plus 11 raised to 2005 minus 9 raised to 2005 is. Answer 1. Mean deviation of the data 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, 7 from mean is. Answer 2.25. Next question is the area bounded by the curve y is equal to modulus of x minus 1 and y is equal to modulus of minus x plus 1 is equal to. Correct answer 2. A straight line parallel to the line 2x minus y plus 5 is equal to 0 is also a tangent to the curve y square is equal to 4x plus 5. Then the point of contact is. Answer minus 1 and 1. Next, the number of 4-digit even numbers that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition is. Answer 420. The number of terms in the expansion of a plus b plus c the whole raised to 10 is. Correct answer 66. Next, if a square plus b square is equal to 7ab, then the value of log of a plus b divided by 3 is. Correct answer is 1 by 2 log of ab. If a matrix A is symmetric as well as skew symmetric, then answer A is a null matrix. ഇനി ഡെയറി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നോക്കാം. ഡെയറി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് വൈറ്റമിൻസ് ടു മിൽക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ മിനിമം ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ഐസ്ക്രീം ഈസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 10%. Next, a method for destroying all pathogenic organism in milk for safely consumption for human. Correct answer option D, pasteurization. Next, Kerala Cooperative Milk Marketing Federation, that means KCMMF, was formed on. Answer 1980. Option A ആണ് correct answer. Next, dash is a heat acid coagulated product. Answer paneer. Next, dash is used for determining the specific gravity of milk. Answer lactometer. Next, headquarters of National Dairy Research Institute, that means NDRI, is at dash. Correct answer Karnal. Option A. Next, according to FSI rule, butter should contain a minimum of dash percentage milk fat. Correct answer 80%. Option B is the correct answer. Next question. Milk let down hormone is dash. Answer oxytocin. Next, name a compound that can be used both detergent and sanitizer in a dairy plant. Answer option D, iodophore. Next, optimum dry period needed for dairy animal is dash days. Answer option C, 60 days. Next, adulteration of milk with starch can be detected by dash test. Correct answer iodine test. Next, name the milk sugar. Options are lactose, sucrose, raffinose, fructose. Correct answer lactose. Next, largest milk producing country in the world. Answer India. Next, under the PFA rules, toned milk should contain dash percentage of fat and dash percentage SNF. Correct answer option A,
3% fat, 8.5% SNF. Next question, the specific gravity of normal milk ranges from dash. Correct answer, option C, 1.028 to 1.032. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.